ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا هنحل مع بعض كده الجزء الخاص بالهومورك من ال appendicular skeleton in human. So let's begin our first questions. So 71, what is the number of bones that connect the appendicular skeletal system or appendicular skeleton? I need the bones from appendicular that connect with axial. So the bones I need to count from appendicular that connected to the axial. So from the superior part, من الجزء العلوي كده يا شباب، أنا عندي إيه؟ I have clavicle attached to the sternum bone. So clavicle from appendicular, sternum bone from the thoracic cage, and thoracic cage from axial skeleton. So كمل. So guys, here two clavicle bone attached to one sternum, so it's two, and from the inferior part I have two ilia bone connect with a sacrum bone. So I told you a sacrum bone. So a sacrum bone, or the five fused sacrum vertebrae. So it's two ilia, two clavicle. The count each for both of them is 4. Which of the following bones that connect the pectoral girdle with axial skeleton? So pectoral girdle connect with axial skeleton. So the pectoral girdle, the part that connect with axial skeleton, it's a clavicle bone. So I have here clavicle, no, but I have the sternum bone. The sternum bone connected with clavicle, that said before in the previous question. So we can move to the next question. 73, what is the total number of bones in one upper limb in human? One upper limb, so I need the bones total in one upper limb in human. The count, it will be 30 like we mentioned before. What is the total number of foot bones in one limb? Foot bones, there is a difference between two questions. Here I need foot bones only, so I ignore the first part, which is the leg, until we reach the foot region. The foot region, I have 7 ankle bones plus 5 metatarsals, 7 tarsals and 5 metatarsals plus 14 phalanges. At the count here is 26 bones. So I ignore 4 bones from the total count of this limb. In the lower limb I have femur, 2 shank bones, which is tibia and fibula, and the patella in the knee joint. So 4 of these bones are not counted because it's not belong to foot bones. Clear? I should be clear. So 75, guys, which of the following parts are symmetrically different in the numbers? So I need symmetrically different in numbers between upper and lower limbs. So let's begin. Forearm to arms, 2 bones, which are radius and ulna. Chain bones, it's 2 also, because I have tibia and fibula. Hand, wrist, 8 bones. Foot, ankle, 7 bones. Okay, there is a difference here. I think the answer, it will be B. And hand, palm, and foot, to be very, very comfortable for your answer. Hand, palm, also I have 5 here, and foot also 5. Hand phalanges is 14, and the foot phalanges also 14. So the difference answer in the letter B. Clear? I will move to the second part. So guys, 76. In which of the bones of hand wrist, similar to the bones of foot ankle? So the number is difference, because hand wrist is 8 and the foot ankle is 7. Bony tissue is similar because it's both of them solid connective tissue. You studied before in first secondary. The type of animal tissue
it's connective tissue in animal tissue, and the connective tissue here, it's from the type solid connective tissue, bone and cartilage. So the shape C is different, not similar, because the hand wrist is almost similar to each other, and the foot ankle I have a big one, which is the heel bone that attached to gastrocnemius muscle, okay, in Achilles tendon. By Achilles tendon, gastrocnemius muscle, and Achilles tendon attached to the heel bone in the foot ankle. So the size also different because the shape different, and the size also different because the foot ankle is much bigger than, or slightly bigger than, the hand rest. Clear, guys? Type. Let's move to 77. Which of the following arrangement of bones is correct according to their length from longest to shortest? I need to arrangement from its length, from the longest one. So I can mention before what is the difference. So I have the longest bone is the femur, the longest bone in our bed. So when I start to from longest to shortest, I ignore any answer isn't studied with femur. So I need to guess this answer is correct. Okay, femur, and the next one is humerus in my arm, and the third one is ulna, so the sequence here is correct. 78. If the number of bones of the upper limb equal x, upper limb bones equal x, so x equals 30. What is the number of bones of the lower limb? Also x, because the lower limb also 30 bones, so the answer it will be x. In which are bones of hand palm different from bones of foot? Hand palm and foot. So the number x equal, so there is no difference. The length, yes, there is a big length. Length also is different or it's similar, so length is different. Tissue type, solid connective tissue, so both are similar. Type of skeleton, both are appendicular skeletons, so it's wrong answer. 80. What is the number of depression in the appendicular skeleton? Number of depression in the appendicular skeleton, it's 6, guys, we studied and mentioned before. 2 for glenoid cavity in the scapula bone, and 2 for the depression in ulna bone, and 2 acetibulum in the lower limbs, so the count it will be 6, guys. Clear? I think it's clear message. Okay, so what is the number of both thoracic cage and the pectoral bones together? So I need to mention the count. Thoracic cage bones and pectoral girdle bones. Pectoral girdle bones in the two sides is 4, and the thoracic cage is 37. So the count is 41. Mr. Please, I can't remember why the thoracic cage is 37 bone. So in the left side here, mention that I have 12 thoracic vertebrae and 24 reps in both sides and 1 sternum bone. I need from you to mention it is other bones here. So what is the count here? 25, 73. So it is the total count. Why I told you that is the 37 in the thoracic cage. Clear, guys? I hope so. So 82. In the opposite figure, the bone X is connected to the appendicular skeleton through what bone? So I need to mention what is the part X here. So the part X here is from the sternum bone.
So sternum bone, the first here, one pair, yeah, because I have two bones in each part. So one pair connected in the part X only. And when I mention the total bone, not part X, so the connection of bones is 10 pairs. Yes, 10 pairs. Because I have two pair isn't connected to the sternum called floating pairs. So it's one pair of bones. 83. Which of the following statement is applied to the opposite bone؟ طيب تعالوا نشوفوا كده ايه الابلاي بونز دي تبقى مين. طيب تعالوا نشوف كده من شكلها. I think it's a femur bone. I think it's a femur bone. Why called it femur bone? Because I have here a head and long bone, and this is the clear image of the femur bone. So it forms the upper part of upper limbs. It's not humerus. It's not humerus. It forms the upper part of lower limb. صح. It's femur. It is parallel to another bone formed apart in one upper limb. Not parallel another bone from the part. It's not parallel to any bone. It's parallel to another bone forming a part of the lower limbs. Guys, parallel bones mean like radius and ulna, tibia and fibula. So it's not two bones connected together or parallel together. No. It's a wrong answer also. Guys, let's start. From the opposite figure, what does the part number 1 resemble? The part number 2. Guys, here the part number 1 is the sternum bone, so the sternum bone, and the lower part is cartilaginous. The lower part is cartilaginous. So what is the tissue forming in each of them? Resemble the tissue forming both of them. It's a correct answer. Yes, it's a correct answer because both are connective tissue, solid connective tissue from your studies. So answer A, it's right. The percentage of calcium, it's different, not resemble for each other. The connection of each one with the reps. 2 isn't connected to the reps. The degree of hardness, 1 is more hardest, not 2. More than 2. The second answer, it will be B. Because the bones by which the structure is attached to the human body. Attached to the human body, this structure, the 10 reps only, the first 10 reps only, and first 10 reps and 2 clavicle. The first answer is correct, but only strong. And when you added clavicle bones, which is the attachment of the axial skeleton and appendicular skeleton, 12 pairs of lip only. No, it's 10 only, not 12. 12 pair and 2 scapula bones, not scapula at all, and not 12 at all. So C and D is completely wrong. Okay, so let's move to the part, the new part with its cartilage and joints. So which of the following tissue cover the head of bones? So connective tissue, because the cover of head of bones is cartilage, and the cartilage from a connective tissue. So this is the right answer. Okay, and nervous tissue, it's wrong. Muscular tissue, it's also wrong. Epithelial tissue, it's wrong. Okay, this is the first secondary information from lesson called the animal tissue. 92. Which of the following joints that part X of the opposite bone participate in its formation? Part X. What is this bone we called before? It's femur bone. And part X, it's a lower part of it, and make the knee joint. Make a knee joint.
not elbow, not shoulder because it's upper arm, not hip because I mentioned that I need part X when I need this part, so this part is hip and this part is knee joint. Clear؟ يلا شباب نكمل كده. 93. Which of the following movement doesn't need joints? Doesn't need joints. Chewing food? No, I have here. Synovial limited, which is lower jaw, so I need. So head nodding, like that. Head nodding, so I need joints. Ball kicking, I move my foot to kick the ball. Like an eye blinking. So eye blinking, guys, it's not need joint because I like that. Move my eye like that. It's eye blinking. So eye blinking didn't need joints because no bones here to determine the movement of eye blinking part. يلا الشباب نكمل. What is the type of joints that are attached which the tips of attached to اللي أطرافها attached to the girdles in human؟ مين العظمة اللي أطرافها التايب of النوع المفصل اللي في طرفه هيتم اتصال الجيردلز؟ طبعا يا شباب احنا عارفين الجيردلز أقصد بيها البيكترال and pelvic. And in the pectoral girdle the joint is shoulder joint, and in pelvic girdle the joint is hip joint. So both of them are from the wide movement synovial joint. So it's a clear answer. In 95, which of the following bones يكون the shoulder joint؟ طيب shoulder joint يبقى أنا عندي scapula and humerus only. Scapula and humerus only. The humerus and the clavicle not. Humerus and ulna and radius no. It is elbow joint, not shoulder joint. Humerus, scapula and clavicle no. Scapula and humerus only from the studied. It is a direct question. 96. Which of the following statement is correct about synovial joints? Correct. So I need correct. All of them cause movement. I think it's correct answer. Yes, all of them. They contain equal amounts of synovial. No. It's different. They represent the attachment of two bones only. Synovial joints, it's not two bones only. I have like the elbow joints and the knee joints, I have three bones. So it's not a general rule to attachment of bones and make a synovial joint. D, they contain solid cartilage discs, not synovial at all, guys. It's a cartilaginous joint. Cartilaginous joints. So cartilaginous joints, not synovial at all. So it's a wrong answer also. So let's move to the next question. So which of the following bones articulate or articulates with the bone X? What is the bone X in the advance? It's a humerus bone. And why? It's a type of ribs or the centrum of the ribs. The first rib, so this is the first vertebrae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So why is that 10 centrum? So let's begin from I need to analyze the graph and then answer. So attach with bone X, scapula only. Scapula only. It's clear? I think clear. But here I need all bones, not the articulating one. So scapula, right, but it is all bones that articulate with X. So I have the lower part and the upper part. So from the upper part I have scapula. Okay, from the upper part I have scapula, and from the lower part I have radius and ulna. So it's the letter T.
So I need to please be careful. I need not that form like I mentioned in the first answer. So I need from you to be clear and start to make any decision from the question, and to be calm and start to solve it very clearly. What is the number of vertebrae which y refer? So I mentioned from the first, it is the, what is this number? I need the number of vertebrae. So I have here the tenth in thoracic, tenth bone in thoracic. So add 7 to mention in the vertebral column number. So this is in the vertebral column number is 17. The rule we mentioned before, we need to know, because it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11 and 12. This is the thoracic region. This is a thoracic region. And above that, في 7 cervical vertebrae. So the cervical vertebrae also, it's very important to mention the cervical vertebrae before I need to count, because I need to the number of vertebrae in all vertebral column, not in the thoracic region. So let's move. '98 from the opposite figure, how many bones from the joint X in an adult person? How many bones in X? What you mentioned. So all this part is pelvic bone. So it's 1. And this part X is acetibulum, because it's a lower limb, and this bone is femur. So I have 1 bone femur and 1 bone pelvic, so the answer it will be 2 bones. So guys, clear? And my answer is clear also, because I know the acetibulum cavity. It is the head of femur bone attached to it firmly, and from the upper region, the pelvic bone have a depression called acetibulum, and the depression is 1 bone, because pelvic is 3 parts: ilium, pubic symphysis and ischium, and both 3 parts it is in 1 bone called pelvic bone. So it's clear. Let's go to the next question. يلا يا شباب كده نشوف سؤال 99. The two opposite figure X and Y represent bones from the appendicular skeleton. Which of the following is applied to them? طيب بص يا شباب، انا كده بتكلم على الابنديكولار skeleton، وطبعا انا قدامي one long bone and the shortest bone I think it is the forearm and radius and ulna. It is a shank bone, tibia and fibula. The upper part of each one of them, ماله a wide movement joint. Here I have elbow joint, and here I have knee joint. It is not a wide movement in synovial joint, and the upper part of each one of them is a limited synovial joint is formed. The upper part synovial limited، صح، الجملة دي مظبوط. طيب تعالوا نشوف C. At the lower part of each of them، عند الجزء ده a fibrous joint. لا حضرتك بيتحرك زي الفل. fibrous is limited very limited movement. It cannot movement at all, like in the skull serrated tips. At lower part of each one of them a cartilaginous joint are formed. No. Here it's not a cartilaginous joint, it's also a synovial joint. So clear answer here. Let's move to يلا على سؤال 100. يلا نشوف كده 100 بيقول ايه. 100. Why do the patient للمرضى with osteoarthritis. أول ما أشوف يا جماعة مقطع كده اسمه ايتس، ده معناه التهاب، واوستيو يعني عظم، يبقى التهاب بالعظم. feel pain in the knee joint في مفصل الركبة during the movement and walk. طيب كده يا شباب يبقى أنا بتكلم على الخشونة، يبقى ده مرض الخشونة. خشونة يا شباب زي ما احنا عارفين وعرفنا كده قبل كده ان المفاصل بتتآكل، يبقى الخشونة دي هتبقى سببها ايه؟ تآكل المفاصل. يبقى تتوقع الإجابة تبقى يا شباب due to the corrosion
in the cartilaginous substance. زي ما احنا اتفقنا يا شباب ان الفانكشن بتاعة الكارتلج اللي هي prevent the corrosion of this part. يلا 101 I need isn't correct statement. The hip joints are more fixed than the shoulder joint. الاتنين wide movement اساسا ما ينفعش، يبقى الجزء ده مش مظبوط. The acetabular cavity is deeper than the glenoid cavity. الكلام ده سوري، انا بدور على سوري شباب. Tip of joints is more fixed than hip joint is more fixed than the shoulder joint. نقصد بيها ان الحركة بتاعت الشولدر اعلى من الهيب. يعني وانا بحرك المفصل الكتف اعلى في الحركة او اكتر مسافة من حركة المفصل بتاع الهيب اللي هو مفصل الحق ده، تمام، اللي عند الاستيبولم عند الفيمر بون. طيب تعالوا نشوف كده استيبولم كافتي دي برزان، دي معلومة مظبوطة. The hip joint is limited movement. والله لا غلط. ليه يا شباب؟ احنا قلنا wide movement ودي example ليها. with respect to elbow joint يعني بالمقارنة مع الالبو هي limited. لا ده limited الالبو وبالنسبة له الهيب بيبقى wide. The hip joint contain cartilaginous substance. أي بون على الهيد بتاعها بتلاقي cartilaginous substance. يبقى العبارة دي صح والعبارة C it's completely wrong. تمام، خطأ تماما. فنخش كده على السؤال اللي بعده. يلا يا شباب نصحى كده مع بعض. which of the following what the following couples of vertebrae that don't include cartilaginous joint between them. يا شباب هنقابل الفرتبري كده فهنشوف فيهم cartilaginous joints ولا لا. طيب 3 و7 دول يا شباب اللي هم مين ومين؟ دول في السيرفيكال صح؟ هل ما بينهم cartilaginous joint؟ حضرتك انا عايز don't. 16 and 17 دول فين؟ في انهي ريجون؟ دول في الثوراسيك ريجون. ما بينهم cartilaginous joint؟ ايوه. طب 24 and 24 and 25 in this region what is the bone? what is the type of bones here؟ فكر كده مع بعض. تتوقعوا ايه؟ I think فيهم يا شباب دي ليه حضرتك؟ دول ال 24 دي هتبقى في منطقة ايه؟ اللمبر. واللمبر فيرتبري اخرها كام؟ تعالوا نجمع. اخر حاجة احنا وصلنا لها خطة اللعب زي ما احنا عارفينها بتقول 7 12 5 5 4. طيب تعالوا نجمع 7 و12 كده كام؟ 19 و5 يبقى 24. طب وما بين احنا قلنا اخر فقرة هنا اللي هي بتاعة اللمبر وما بين اول واحدة في السكرم في cartilaginous joint. لكن 26 27 دي fused vertebrae. دول فين حضرتك 26 و 27 دول في منطقة السكرال، والسكرال هيبقى fused together. في اي مشكلة يا شباب؟ واضحة؟ طيب يلا 103 which of the following bones started with a wide movement. يعني الجزء اللي فوق بينها wide movement synovial joint and the end limited. طب انا كده يختار الفيمر الهيومرس. الله احنا عرفنا الاجابة. ما انا بقول يا فيمر يا هيومرس خلاص لان قريت صح. يبقى تيبيا ريديوس الكلام غلط خالص لان بيبدأ الهيومرس فوق بالشولدر جوينت وده وايد موفمنت ويند ويز ليميتد موفمنت اللي هو الالبو جوينت. في اي مشكلة يا شباب؟ يلا 104 which of the following bones articulate with the lower tip في الطرف السفلي بتاع التيبيا. طيب التيبيا اللي هي قصبة الرجلين مين هيمسك في الجزء السفلي بتاعها؟ بسيطة خلاص كده اتعرفت سهلة جدا. هتبقى الإجابة ايه؟ الفوت انكل بونز. لأن حضرتك الفوت بونز هتربط بالفوت انكل. الفيمر ملهاش تربط مع التيبيا في الأبر بارت. الفوت فلانجيس يربطه مع الفوت. تمام؟ فالكلام ده مش مظبوط. هي أفضل إجابة والأصح ومفيش غيرها أساسا هي هتبقى سي. فيها مشكلة؟ يلا نكمل. The following figures illustrate a part of upper limb in human skeleton. Study it then answer. يلا نشوف كده نشوف شباب الدنيا فيها ايه. يلا which of the following articulates with lower part of bone x. طيب نشوف فين اللور بارت بتاع بون x. هي دي مين بقى؟ طيب اعرف منين؟ قال لي بص كده شايف ده الديبريشن اوف ارنا. عرفت منين يا مستر؟ ما احنا قايلين لك دايما الديبريشن بتاع الارنا واضح قوي وبيبقى واضح. طب دي ايدي اليمين ولا الشمال؟ بالمنظر ده كده الراديوس
هتبقى لبره، يبقى دي ايدي اليمين. طيب وبعدين هي مين واي دي الاول؟ دي الهيومرس. طيب مين ال ده؟ ده الجزء بتاع الكارتليج اللي على الجزء بتاع الهيد او الجزء بتاع الهيومرس بون. طيب زد دي احنا عرفنا اللي هي الالنا، يبقى اكيد دي الاكس تبقى الراديوس. فانا سائل منك سؤال بقول لك اكس دي هتربط مع مين؟ طيب هسألك انا بقى سؤال ادق، هي الالنا هي اللي ماسكه مع الريست ولا الراديوس هي اللي ماسك مع الريست؟ ها اجابتك هتكون هي هتمسك مع الريست، الراديوس هي اللي هيمسك مع الريست مش الالنا. يبقى هيبقى اللور ولا الابر بارت؟ ابص الريست كده اهو، ده الابر بارت وده اللور بارت، يبقى هي ماسكه في الابر بارت، يبقى هي upper part of hand wrist bones. خلصان كده؟ الدنيا واضحه سهله جدا مفيهاش اي حاجه يا شباب. يلا which of the following head of bone y؟ فين bone y؟ اهي الهيد بتاعت الهيومرس، يبقى انا بتكلم على الجزء ده هيعمل cavity into a cavity. الكافيتي ده موجود فيه ها الاوتر تيب اوف سكابيولا بون. سهلة جدا لان الجلينويد كافيتا في السكابيولا لا هو في الدبريشن بتاع الالنا ولا هو في الراديوس خالص ولا في الالنا، لان لا اتكلم على راديوس ولا الالنا خالص، انا بتكلم في جزء الابر بارت. يبقى قرايه السؤال هتخليني اجاوب صح. يبقى ممكن اجاوب السؤال ده بطريقه الاستبعاد لان انا بتكلم على الابر بارت بتاع الهيومرس، يبقى اي حاجه راديوس او النا غلط تماما. تمام. او ممكن استخدم بقى عقلي، انا عارف ان الجزء ده فيه الشولدر جوينت، والشولدر جوينت بيكون من جلينويد كافيتي، والجلينويد كافيتي ده جاي بسبب عظمة السكابيولا. خلاص يبقى انا كده ظبطنا الدنيا. طيب 3 how many bones that enter the structure of joints that are found؟ طيب البونز اللي في المنطقة بتاعت زد دي كام بون؟ تعالوا نفتكر كده مع بعض. عندي الهيومرس وعندي ريديس وقلنا يبقوا كام حبايبي؟ سهلة بقوا 3. which of the following correct about structure L؟ فين L ده؟ ده cartilage. it represent a connective tissue. الكلام ده مظبوط؟ انا بدور على عبارة مظبوطة يا شباب. ها يبقى العبارة دي مظبوطة لان solid connective tissue زي ما قلنا قبل كده. ماشي، في اي مشكلة؟ it is rich in blood capillaries. لا يا جماعة، ازاي cartilage يبقى ريتش في blood capillaries؟ ده احنا بنقولنا بياخد الفيدنج بتاعه عن طريق البونز بالديفيوجن. it is stronger than bones. يا راجل الغضاريف اقوى من العظم ازاي؟ خالص. it represent abundantly in all joints. لا مش كل الجوينتس فيها جزء بتاع الكارتليج، هي منتشرة بس مش في all joints، لان عندي فايبر جوينت ما عندهوش جزء الكارتليج ده خالص. تمام. فيها مشكلة، هو موجود في الساينوفيال، موجود في الكارتليج جوينت، لكن مش موجود في الفايبرس، فبالتالي ما تقوليش abundant لان في نوع هنا استثنيته فما ينفعش الاجابة دي. فأصح إجابة وأسلم إجابة هي الإجابة الأولى. فيها مشكلة طبعا. سؤال 105 كبير جدا، بس سؤال تطبيق على أكتر من معلومة. يا رب تكونوا استفدتوا، ونكمل كده مع بعض كده الأسئلة ورا بعض. يلا يلا شباب. What does the letter X in the opposite figure represent؟ طيب letter X in opposite figure represent what؟ ligament. وش عرفت منين يا مستر؟ قال لي حضرتك بص كده على الجزء ده هتلاقي بون رابطه ببون، بون ببون يبقى ليجمنت. خلصان. What is the main reason for ability of gymnasts to perform movement in different direction؟ الله، different direction يبقى ليجمنت elasticity على طول، لان انا قلت يحرك على طول في كل الاتجاهات. المصل elasticity لا، التندون elasticity بالعكس، الليجمنت اكتر elasticity عن التندون، التندون اقوى شويه. The presence of synovial fluid ملوش دعوه خالص، بالعكس في اجزاء فيها ساينوفيال فلويد والحركه بتاعتها ليميتد فما تنفعش. طيب يلا كده نشوف التندون. طيب التندونز يا شباب جزء كده كويس، يا ريت بقى اركز فيه. طبعا جايب لي الجزء بتاع الني جوينت، جايب لي بيانات وسألني عليها 4 اسئله. تعالوا كده نشوف السؤال ده بيقول. طبعا هو قال ده الني جوينت، طبعا واحد ده هيبقى، انتوا رايكم ايه؟ انا بقول تندون، يا رب تكونوا معايا. طب 2 دي الباتيلا. ماشي. 3 ركز كده شوية. ده مشاور على ايه بقى؟ ده مشاور على دي تيبيا ودي الفيمر، يبقى ده مين؟ الليجمنت ده نوع ايه؟ ميديال كولاترال ليجمنت. طب 4 ده تندون ولا ليجمنت؟ ده ليجمنت ماسك البون بتاعت التيبيا بالباتيلا، يبقى ده ليجمنت. 5 دي التيبيا، تيبيا بون.
6 ده كارتليج، 7 ده الفيمر. طيب تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه. هو بيقول لك 7 دي ريفير خلاص عرفنا، يبقى انا مجرد ما انا طلعت بيانات الرسم عرفت اجاوب. طب 1 ده لمين؟ خلاص باينه قوي تندون. rule in determines the direction of movement، اي حاجه determine direction يبقى لازم تبقى ligament. ابص 1 لا تندون مش نافع، 7 ده بون اساسا، 1 and 4 1 ما ينفعش عشان احنا رفضناه في الاول، يبقى 3 and 4. ليه؟ ابص كده 3 ده medial collateral ligament و4 ده ligament رابط ما بين التibia والباتيلا. طيب نجاوب على جزء السؤال الاخير، مين في الحاجات دي incorrect الجمل دي؟ طيب part 5 has limited range of movement، ابص على part 5 ده بون، غلط الكلام، انا بقول limited movement. part 2 is attached to a tendon، 2 ماسك في تندون، مظبوطه. and ligament ايوه، فوق من فوق اهو التندون ومن تحت الليجامنت، مظبوطه جدا. طيب 6 ده كونكتيف تيشو، حضرتك ده كارتليج. انا عايز incorrect يبقى الجمله دي صح. طيب 1 is limited movement range of part 7، طيب 1 ده هيليمت الموفمنت بتاع 7. رأيكم ايه يا شباب؟ تتوقع ايه كده؟ فكر معايا وقول لي تتوقع هتبقى ايه؟ هي دي يا شباب الإجابة دي. طب 5 دي هذا limited range of movement، أبص هقول لكم ليه صح، تعالوا كده هقول لكم ليه صح. 5 دي ليه صح؟ لأن هقول لكم الموفمنت هنا يقصد بيه الني جوينت، والني جوينت ليميتد موفمنت، فدي صح ودي صح ودي صح، هي دي اللي غلط خالص. فطبعا يا شباب أنا بفكر بطريقتكم انتوا بتحلوا، يعني 4 ده أنا فكرت بطريقة الطالب وهو بيحل. طب أنا اللي رجعت لأن ركزت إن أنا عايز incorrect ولقيت اللي تحت فعلا غلط خالص، رجعت أبص على إجابتي. ده أكيد limited range يقصد بيها الني جوينت، يبقى هو مظبوطة خالص. يلا شوف سؤال 113. يلا يا شباب in opposite figure x ده and y represent respectively. طيب x ده واضح كده إن هو تندون، y ده synovial fluid. طيب يبقى تندون مع synovial fluid واضحة جدا لو انت عارف الاستراكشر بتاع الجوينت. يلا نكمل. يلا شباب 114. طيب the opposite figure illustrates the injury in the structure X، ده أكيليس تندون وواضح إنه اتقطع. بالقطع كامل شباب يبقى أنا على طول surgical intervention زي ما احنا عارفين، في حالة القطع الكامل ببتدي أستخدم التدخل الجراحي. طيب 115 which of the following characterize the ligament than the tendon. قلت كلمة characterize يبقى أنا بدور على الحاجة اللي ورا كلمة characterize ومش موجودة في التندون، يعني حاجة موجودة في الليجمنت ومش موجودة في التندون. تتوقعوا يا شباب؟ موجودة في الليجمنت ومش موجودة في التندون، هتبقى الإجابة لتر سي، لأن الديجري اوف elasticity أكتر في الليجمنت ومش موجودة في strong and durable. لو أنا عكست characterize التندون زان الليجمنت، إجابة إيه تبقى صح. made up of connective tissue، هما الاتنين ما شاء الله connective tissue. connected with bones، هما الاتنين connected with bones، يبقى دي مش حاجة تميز حاجة عن حد. ودي لو عكست الجملة تبقى ايه صح، يبقى هي الإجابة الصح هي تبقى سي في الآخر. طيب تعالوا نكمل. آخر سؤال يا شباب في حتة ال MCQ. in the opposite figure in which is the structure X similar to structure Y. X ده عبارة عن ايه؟ أبص كده ده ligament، Y ده ايه؟ ده تندون، يبقى ده ligament وده هيبقى تندون. طيب ايه بقى؟ أنا عايز ايه؟ هما الاتنين similar في ايه؟ طيب تعالوا نبص كده هما الاتنين similar في ايه؟ ركز معايا. degree of elasticity غلط، X أكتر من Y. طب التايب اوف تيشو هما الاتنين connective تيشو، يبقى دي صح. connection of each of them with muscles، لا حضرتك Y هو اللي مع الماسل، X لا، بون ببون. action of mechanism of them، لو حضرتك الاكشن بتاع الميكانيزم ده هيعمل muscle contraction فبالتالي تتحرك الباتيلا بون، لكن في حالة اكس ده هو الكارتليج ده او الليجمنت ده هيديترمن الموفمنت بتاع البونز، يبقى الفانكشن كمان مختلفة، فيبقى الإجابة الوحيدة هتبقى دي. برضه يا شباب لو احتجتوا أي سؤال آخر في الكومنتس ممكن تبعتوها. معاكم مستر كرولوس لأي استفسارات شباب. البيولوجي it's the studying of life، so studying of life it's joyful enjoyable regions, so start to make fun with biology. Any question I here to know any question from you, so have a nice time and see you in the next part.